So welcome back everyone. Let us proceed with understanding regarding the next topic, Newton's laws of motion. ఇది మన సిలబస్ లో క్లియర్ గా రాసలేదు, బట్ ఇట్స్ బెటర్ యు నో ఇట్. అండ్ ఏదో సెపరేట్ టాపిక్ అర్ధ గంట 2 గంటలు అయిపోద్ది అనుకోకండి. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఆల్ అబౌట్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ దేర్ ఇస్ ఎ ఫార్ములా కాల్డ్ యాజ్ F is equal to ma, ఫోర్స్ is equal to mass into acceleration. అది జస్ట్ బట్టి కొట్టకుండా ముందు వెనకున్న కాన్సెప్ట్ మనకు తెలిస్తే బాగుంటుంది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అనమాట. బికాజ్ ఇట్స్ ఎ మీనింగ్లెస్ థింగ్ టు లెర్న్, ఓకేనా, రిగార్డింగ్ ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్ వితౌట్ నోయింగ్ న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్. సో ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి మాట్లాడితే ఎన్టీఆర్, ఏఎన్ఆర్, లేకపోతే చిరంజీవి గారు, సో దీస్ నేమ్ షుడ్ బి దేర్. ఇఫ్ యు ఆర్ టాకింగ్ వితౌట్ దెమ్, ఓకేనా, if you talk regarding contemporary movies and all, but like you forget about those, that's a meaningless thing. Same thing anamata. So Newton and told physics ki devudu, okay na. So we should learn what he did so that we have a complete clarity anamata. So Newton, from his observation, did some experiments and he gave results, and our results or our conclusions evaithe unnayo ippadi varaku kuda or in future మనం మన ప్రపంచం భూమంతా ఉన్నంత వరకు కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి వ్యాలిడ్ అనమాట. సో వాట్ హీ ఫౌండ్ అవుట్ వాస్ ద ఫస్ట్ వన్, న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్, ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్ బేసిక్ గా. సో న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్ సేస్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద బాడీ, దట్ బాడీ ఈజ్ ఆల్రెడీ మూవింగ్, ఆర్ ద బాడీ విచ్ ఇస్ at rest will be at rest or will be in motion. The body which is at rest will be in rest, or the body which is in motion will be in motion unless some external force acts on it. Unless some external force acts on it. Okay na? Clear? So simple thing is, let me write down those. Newton's first law of motion. Okay na? So a body at rest will be at rest and body at motion, body in motion will be in motion. The body at rest will be at rest and the body at motion will be in motion unless some external force acts on it. Simple. ఇది మన డే టు డే అబ్జర్వేషన్ నుంచి మనం చెప్పచ్చు. ఓకేనా? క్లియర్? ఇప్పుడు రోడ్డు మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బస్ లో ఇంజన్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఆల్రెడీ వెళ్తూ ఉన్న బస్ కి ఇంజన్ సడన్ గా ఆగిపోయింది, ఓకేనా. సో ఇట్ విల్ మూవ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ ఇట్ విల్ స్టాప్. అక్కడ ఎందుకు స్టాప్ అవుతుంది అని అంటే, బిట్వీన్ ద టైర్స్ అండ్ ద గ్రౌండ్ దేర్ ఇస్ ఎ ఫోర్స్ కాల్డ్ as ఫ్రిక్షన్. సో సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి యూఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ దట్ స్టాపింగ్ అన్నమాట. అదే ఒక ఐస్ మీద కానీ లేకపోతే దేని మీద కానీ మీరు ఇలా సంథింగ్ స్లైడ్ చేశారనుకోండి, దట్ విల్ బి గోయింగ్ ఆన్ డూయింగ్ ద మోషన్ ఫర్ ఎవర్ అనమాట. అండర్స్టాండ్? క్లియర్? ఓకే. సో ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్లియర్ టు యూ ఆల్ హియర్. లెట్ మీ ప్రొసీడ్ టు ద సెకండ్ లా ఆఫ్ మోషన్, న్యూటన్స్ సెకండ్ లా ఆఫ్ మోషన్. న్యూటన్స్ సెకండ్ లా ఆఫ్ మోషన్. Newton's second law of motion. I hope it is completely visible. Okay, so in Newton's second law of motion simply concludes that acceleration experienced by any body is divided by the force acting on the body divided by mass. If there is any external force acting on the body, you divide that force by the mass of the body, then you will be getting the acceleration produced for the body anamata. Clear? So you divide the force acting on the body divided by acceleration by the value of mass anamata. Okay na? Clear? For example, you take the case F is equal to 0. You take the case F is equal to 0. So as far as you are saying F is equal to 0, this implies A is equal to 0 by m, acceleration value is equal to 0. Acceleration 0 anante acceleration is equal to du by dt is equal to 0. This implies u is equal to 0 or constant. With respect to time, the value of the velocity is not changing anamata. With respect to time, the value of the velocity is not at all changing anamata. So you see that
you see that this particular formula is again giving the same meaning of the previous statement. That means when any external force acting on the body is equal to 0, the body which is at rest will be in rest, the body which is in motion and a constant velocity that will be continue to be in motion anamata. The body at rest will be at rest and the body which is in motion will be in motion anamata. So first law, second law, first law of Newton's laws of motion or second Newton's laws of motion, both are actually same. First law of motion or second law of motion, both are actually same anamata. Okay, clear? Understood? So first law gives you a statement, but second law gives you a formula also. That is, A is equal to F by M. So whenever you are using the formula acceleration is equal to force by mass, you should remember that that is given by Newton. Clear? Third law is again very simple, but we will use mostly from the next chapter. So Newton's third law of motion. Newton's third law of motion. Okay, na clear? So it is given that for every action, there is equal and opposite reaction. For every action, you will see that there is equal and opposite reaction. For every action, there is equal and opposite reaction. Basically, okay, clear? Understood? So, for example, there is a wall. You are applying some force on the wall. Okay, na? You try kani it is not moving. That means for this action there is equal and opposite reaction. So on you, this particular wall is also applying a force of F but in opposite direction. Understood? So that particular F is also in opposite direction here. So there is equal and opposite reaction here. So this statement kante ekkuva, you will see that it is easy to apply in numericals or problems. So you learn better when you start solving in problems. Clear? For now, in all these Newton's laws of motion, I request you all to understand thoroughly regarding the formula. A is equal to F by M. And you need to understand F is the input, A is the output. Don't think that acceleration will cause force. No, force will cause acceleration. Force will be causing acceleration. Clear? Understood? A is equal to F by M. So I hope it is completely clear. Hope there is no confusion at all. Now let us proceed to the next question or the next thing in the slide. That is the question here. So it's an easy question. Again from the Newton's laws of motion only. So again, though it is not there in your syllabus, it's given here. I believe it is completely visible to you all. The camera is zooming and zooming off. Is it visible to you all? Hope it is not blurred. It's looking blurred. Okay, I'll read the question. Let's close this question. Okay, na? Yeah, it's visible now. So it is given that a 10 Newton force is applied on a body produced in it an acceleration of 2 meters per second. A 10 Newton force is applied on a body produced in it an acceleration of 2 meters per second square. The mass of the body is. So, this question lo force icharu, this question lo vallu acceleration icharu, and they are expecting us to get the value of mass of the body. Clear? Understood? So, very straightforward and simple question. So in the question, it is given that in this question that force is equal to 10 Newton. Okay, na? Force is equal to 10 Newton and it is producing an acceleration of 2 meters per second square. 2 meters per second square. So if this is happening, what is the value of mass? So we know A is equal to F by M. So F is equal to 10, A is equal to 2, so 10 by 2 which is nothing but 5 kg. So the mass of the body is basically 5 kg. Very straightforward and easy question. Clear? So the answer for this question is option number 4, 5 kg. I hope it is visible to you all.
సో ఇలాంటి సింపుల్ అండ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఒక్కొక్కసారి టఫర్ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ యూ విల్ డీల్ విత్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ థరోలీ అనమాట. అండ్ ఆల్సో ఈసెట్ ఎగ్జామినేషనే కాదు, మీరు కావాలంటే వెళ్ళి ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని సాల్వ్ చేయండి, లేకపోతే యూ గో అండ్ సాల్వ్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఐఐటి. సో మీ బేసిక్స్ క్లారిటీ ఉంటే యూ విల్ సీ దట్ లైక్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ టఫర్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఆల్సో. So you need to understand that. Yeah. So let us have the clarity of the concept and also apply the shortcuts wherever they are applicable. So we are done with this. Now let us proceed with the next one to understand regarding that is moment of inertia. So whenever you are dealing with a body in circular motion, that is the body which is moving along a circle, we need to understand regarding mass moment of inertia anamata. Okay na, this moment of inertia, but it is actually taken as mass moment of inertia. Area moment of inertia kuda untundi, but we are not taking that. Clear? So keep in mind, put the heading that it is mass moment of inertia. It is mass moment of inertia. Okay na? So in linear motion we have mass. In linear motion we have mass. Okay na? In linear motion we have mass. Clear? Alage in circular motion sometimes you hear rotatory motion also, and sometimes the body will be rotating about its own axis. Okay na? Circular motion enti in oka circle lo ila round chestuntu velladam. Okay na? Circle lo round chestu tirutunna. Okay na? రొటేటింగ్ మోషన్ ఏంటి, నేను నా చుట్టే నేను తిరుగుతా ఉన్నాను అనమాట, నా చుట్టే నేను యాక్చువల్గా తిరుగుతా ఉన్నాను అనమాట యాక్చువల్గా. క్లియర్? సో యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ సచ్ థింగ్స్. సో ఇన్ ఆల్ ద కేసెస్ యూ విల్ బి డీలింగ్ విత్ మాస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. క్లియర్? మాస్ బదులు we will be dealing with mass moment of inertia. So ఎలాగైతే లీనియర్ మోషన్ లో a is equal to f by m అలా వస్తూ ఉంటాయో you will have this mass moment of inertia అన్నమాట. క్లియర్? అండర్స్టూడ్? సో mass moment of inertia మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే look here, ఇది axis, this is x axis, it is y axis. You have some mass, there is some mass, this particular mass is at a distance of r. Okay, this particular mass distance of r and is going on doing the circular motion whatever it is actually trying to do. So the mass moment of inertia I, mass moment of inertia I is equal to given by mass into r square. You take the value of mass m and you multiply by r square. Okay na? Clear? ఒకవేళ మీకు ఈ యొక్క మాస్ అనేది స్ప్రెడ్ అయింది అనుకుందాం, x యాక్సిస్ అండ్ దేర్ ఇస్ y యాక్సిస్. సో ఇది ఇలా స్ప్రెడ్ అయింది. సో హాఫ్ ఆఫ్ ద మాస్ ఇస్ m1, రిమైనింగ్ హాఫ్ ఇస్ బేసికల్లీ m2. ఓకే, దీని డైమెన్షన్స్ పెద్ద అనుకోండి. ఇది ఇట్ ఈస్ a distance of r1 from center, this is a distance of r2. Then the value of I will become m1 r1 square plus m2 r2 square అలా అన్నమాట. సో ఈ విధంగా మీరు లార్జర్ బాడీస్ యొక్క మాస్ మోమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కూడా మీరు ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ హియర్ యు హావ్ స్టిల్ మోర్ లార్జర్ మాస్, x axis, this is y axis. So the area is very large. So what we'll do, you divide that into small pieces. You divide that into small pieces. So there is m1, there is m2, there is m4, this is mn ఇలా అన్నమాట. అండ్ ప్రతి ఒక్క మాస్ ఒక డిస్టెన్స్ లో ఉంది. సో m1 is the distance of r1, m2 is the distance of r2, m3 is distance of r3, mn is distance of rn and so on like that. So this implies we get the value of I as m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square so on up to mn rn square. So you have the value of mass moment of inertia formula like this. In integral form, this can be written as integral of dm into r square. So we get any formulas or explanation ani ichestunanu. So if any question comes at very high level, very difficult level, you should be able to deal with that.
Clear? And previous EZ questions, if any question is there, we will definitely deal. Kapote, I am giving you from my side the complete idea regarding mass moment of inertia. Clear? So I request you all to copy this. Come on everyone. Please copy this, guys. I hope it is completely fine. I hope there is no confusion at all. Please copy this as well. Again, please copy this. So this is how you deal with this. And ఎందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్ అని అంటే సింపుల్ థింగ్, లైక్ ఆ యొక్క బాడీ యొక్క మాస్ ఎంత ఇంపార్టెంటో సర్క్యులర్ మోషన్కి వచ్చేసరికి ఆ మాస్ అనేది ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంప్లీట్ కాపింగ్ దిస్. Just only back in 30 seconds. Please complete copying this, everyone. I'm back, guys. Just give me few seconds. ఓకే, సో అసలు దీని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, అసలు ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని అంటే, ఇప్పుడు లీనియర్ మోషన్ లో ఇప్పుడు మీరు నిలబడ్డారు ఇలాగా, ఓకేనా? మీరు మేబీ ఒక కార్ సైజ్ ఉన్న మాస్ ని, మేబీ మాస్ ఈక్వల్ టు 1000 kg అనుకుందాం, దాన్ని మీరు ఆపగలుగుతారు, ఓకేనా? మీరు ఆపగలుగుతారు, ఓకేనా? అదే ఇప్పుడు ఇంకా పెద్దగా ఉందనుకోండి, మరీ పెద్దది, మీరు ఆపలేకపోవచ్చు. సో లీనియర్ మోషన్ లో మాస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. లీనియర్ మోషన్ లో మాస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఓకేనా? ఎంత మాస్ ఉంది, ఓకే, బరువు ఎంత ఉంది, అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. క్లియర్? అదే సర్క్యులర్ మోషన్ లో ఏమవుతుందంటే, ఆ మాస్ ఎంత ఉన్నదానికంటే కూడా, అంటే మాస్ ఎంత ఉన్నా కూడా మాస్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట బేసిక్ గా, ఓకేనా? క్లియర్? అంటే ఇప్పుడు ఎలా చెప్పాలి అని అంటే, యూ టేక్ 2 objects, మాస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టేక్ ఓన్లీ 1 kg. 1 kg యూ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఎ డిస్క్ అనమాట. ఇంత సైజ్ ఉంటుంది, ఓకేనా? సో డిస్క్ ఆఫ్ మాస్ 1 kg. క్లియర్? ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ రింగ్ ఆఫ్, రింగ్ అంటే ఏమైపోతుంది, ఆ మాస్ అంతా కూడా దూరం, రేడియస్ దూరంగా అది స్ట్రెచ్ అవుతుంది అనమాట. సో వీ హ్యావ్ దిస్ రేడియస్ r అనమాట. క్లియర్? అండర్స్టాండ్? సో దిస్ పర్టిక్యులర్ థింగ్ ఈజ్ రింగ్ ఆఫ్ మాస్ 1 kg. కానీ దీంట్లో మాస్ సెంటర్ దగ్గరలో ఉంది, కానీ దీంట్లో మాస్ దూరంగా ఉందన్నమాట, ఓకేనా? దీంట్లో మాస్ సెంటర్ దగ్గర ఉంది, దీంట్లో మాస్ దూరంగా ఉందన్నమాట. సో దూరంగా ఉండటం వల్ల, ఓకేనా, ఈ యొక్క మాస్ దూరంగా ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందనంటే, దిస్ పర్టిక్యులర్ వాల్యూ ఆఫ్ మాస్ మోమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, హెన్స్ మాస్ మోమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ద డిస్క్ ఈజ్ lesser, or rings mass moment of inertia is higher అన్నమాట, ఓకేనా? రింగ్స్ మాస్ moment of inertia is very very higher అన్నమాట. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇన్ సర్క్యులర్ మోషన్ ది ఎఫెక్ట్స్ విల్ బి, అంటే లీనియర్ మోషన్ ఎట్లయితే పెద్ద మాస్ చిన్న మాస్ అని మీకు ఐడియా ఉంటుందో, అలాగే సర్క్యులర్ మోషన్ వచ్చేసరికి అమ్మో ఇది హై మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, ఇది స్మాల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. సో హైయర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అంటే హై డేంజర్ అన్నమాట, అంటే హెవీగా డీల్ చేయాలి దాంతో. సో లైక్ అదనమాట సంగతి, ఓకేనా? క్లియర్? ఇంకా ఒక సింపుల్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే, ఇన్ లీనియర్ మోషన్
F is equal to we have ma kada. Adhe in circular motion we have torque is equal to I into alpha వస్తుందన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఎలాగైతే యాక్సిలరేషన్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై F బై m అంటే ఈ ఫోర్స్ కి ఎంత యాక్సిలరేషన్ వస్తుంది అనేది మాస్ తో డిపెండ్ అయిందో, ఇలాగే ఇక్కడ కూడా angular acceleration is dependent on the value of I. So higher is the value of I, you will have lesser value of angular acceleration. Ala anamata. So you can understand from there. Can I'm not going into depth right now because I just don't want to confuse you people. ఎక్కువ చెప్పేస్తే మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసినట్టు అవుతుంది అనమాట. సో మనకి క్లారిటీ రావాలి కానీ క్లాస్ బై క్లాస్ మనకి కన్ఫ్యూజన్ రావద్దు. కన్ఫ్యూజన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? అనవసరం థింగ్ మనం ఎక్స్ట్రా నేర్చుకున్నప్పుడు అనమాట. సో మనకి ముందుకెళ్తున్న కొద్దీ మీరు మోమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, మాస్ మోమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా గురించి బాగా వింటున్న కొద్దీ మీకు ఇంకా బెటర్ క్లారిటీ వస్తుంటుంది. క్వశ్చన్స్ లో సాల్వ్ చేస్తున్న కొద్దీ మీకు ఐడియా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో రైట్ నౌ యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. క్లియర్? ఇప్పుడు వరకు చెప్పింది మీకు ఎంతవరకు అయితే బాగా అర్థమవుతుందో దాన్ని బట్టి మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు. క్లియర్? ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ కాపీ దిస్. ఇట్ ఇస్ ఓవర్ ఎనీవేస్. సో యూ కెన్ కాపీ దిస్. We'll look into the other things. I hope it is over. I hope this is also over. Fine? Okay. So the next topic is we need to learn regarding impulse. Impulse. Okay na? So again, impulse gurinchi man again in depth lo practical application prakaram నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట. So impulse is simply nothing but change of linear momentum. Okay, so this will become m into u final minus m into u initial. So as far as ESET examination is concerned, if you can deal with this impulse, that's enough. Okay, if you deal with this formula, that's more than enough anamata. So I request you all to copy this. Come on everyone. Done? Great, fantastic. So now let us proceed to the next one. So in circular motion law we need to learn regarding these things, that is time period and frequency of revolutions anamata. Okay na? So asalu time period ivanni enduku vastayi? Time period. Okay na? So basically time period is how much time it is taking to complete one revolution. Time period is basically how much time it is taking to complete one particular revolution. Clear? So let me write down that. Time taken to complete one revolution. Time taken to complete one revolution. Okay na? Clear? So one revolution okay na? And how much speed? That is angular velocity. And whenever you are dealing with the angle in circular motion or anywhere in physics, you need to substitute in radians. So one revolution is 2 pi radians. So 2 pi by omega anamata. So time period is equal to 2 pi by omega anamata. 2 pi radians anamata basically. So time period is equal to 2 pi by omega. Clear? Idi inka meeku ardham kavalante remember 360 degrees is equal to 2 pi radians. Okay na? And this is degrees. 360 degrees is equal to 2 pi radians. Okay na? Ade vidhanga if you want to get for 30 degrees, this will become 2 pi into 30 by 60. ఇలా మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఆల్రెడీ ట్రిగ్నోమెట్రీలో 90 డిగ్రీస్ అంటే పై బై 2 రేడియన్స్ అని, 60 డిగ్రీస్ అంటే పై బై 3 అని, 30 డిగ్రీస్ అంటే పై బై 6 అని మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది. సో ఐ డోంట్ థింక్ యూ హ్యావ్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ కన్వర్టింగ్ డిగ్రీస్ టు రేడియన్స్ అనమాట. బట్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ క్యాల్కులేషన్, ఎప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేసినా కూడా యూ రిమెంబర్ టు కీప్ దట్ పర్టికులర్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ angle always in radians. So please copy this regarding time period. Then I will explain you regarding frequency. Great.
So frequency, it's very simple, inverse of time period. So this is 1 by time period. Okay, so this comes out to be omega by 2 pi. So this will become 1 by time period kabatti 1 by seconds అని వస్తుంది అనమాట. ఆర్ దిస్ యూనిట్స్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ హెర్ట్జ్. ఎలాగైతే న్యూటన్ అనేటువంటి ఒక సైంటిస్ట్ అతని పేరు మీద ఫోర్స్ యూనిట్స్ ఇచ్చారు, అలాగే హెర్ట్జ్ అంటే కూడా ఒక సైంటిస్ట్ నేమ్ అనమాట. సో అతని పేరు మీద ఫ్రీక్వెన్సీకి 1 by second అని ఊకే చెప్పడం బదులు we are going to use it as hertz అనమాట. omega by 2 pi. That's the value of formula for frequency. So I believe it is completely clear. Next, you guys can copy this. I hope it is done. Right. So before closing this, or before starting with questions on the particular questions on this particular circular motion, I will cover this topic: centrifugal force and centripetal force. Mostly circular motion lo the questions anni kuda 90% of the questions in circular motion come from this centrifugal and centripetal force only. Okay na? So this come from centrifugal and centripetal force anamata. Clear? So if you see this centrifugal force and centripetal force, okay na? Whenever a body is moving along a circle, or basically circular motion, or even a part of a curve, whenever a body is moving along a curve anamata, along a curve, okay, then what you need to understand is, whenever the body is moving along a curve, what you need to understand is basically it will experience an imaginary force, or basically force which you will feel. మనం ఒక టచ్ చేసి ఆ ఫోర్స్ తయారు చేయము, ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ లాగా లేకపోతే ఒక గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ లాగా కాంటాక్ట్ లేకుండానే ఆ ఫోర్స్ ఉంటుంది అనమాట. ఏంటది చూడండి, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ హియర్. ఇమాజిన్ యు ఆర్ డ్రైవింగ్ ఏ కార్, ఓకేనా? మీరు కార్ డ్రైవ్ చేస్తా ఉన్నారు, వెళ్తా ఉంది, ఓకేనా? మీరు లెఫ్ట్ కి కార్ ని టర్న్ చేస్తున్నారు, కొంచెం గట్టి టర్న్ చేయండి. టర్న్ చేయాలి, ఏమవుతుంది? యూ విల్ ఫీల్ యువర్ బాడీ ఈస్ బీన్ పుల్డ్ దిస్ సైడ్. లెఫ్ట్ కి టర్న్ చేస్తే యు ఆర్ బీన్ పుల్డ్ టువర్డ్స్ ద రైట్. అలాగే రైట్ కి టర్న్ చేయండి, రైట్ కి టర్న్ చేయగానే మీరు మీ బాడీ ఇలా లెఫ్ట్ కి ఇలా అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకు? బికాస్ దట్ ఈస్ డ్యూ టు ఇనర్షియా. ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ద రీజన్స్ అనమాట. క్లియర్? ఇనర్షియా పరంగా వస్తుంది, అవన్నీ చెప్పి కన్ఫ్యూజ్ చేయదలుచుకోలేదు. దెర్ ఈస్ ఎ ఫోర్స్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ అనమాట. అంటే ఎలా విజువలైజ్ చేయాలి చూడండి ఒకసారి. దిస్ ఇస్ సర్కిల్ ఆర్ ఎనీ కర్వ్ పోర్షన్ ఆఫ్ థింగ్ అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ద రేడియస్ ఈస్ ఆర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద రేడియస్, దిస్ ఇస్ ద పర్టికులర్ రోడ్ అనమాట. సో యూ హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ కార్ విచ్ ఇస్ లైక్ దిస్. This car is going. This particular car has a velocity of v at that instant. Tangential velocity is v. Okay. Tangential అంటే లీనియర్ అని చెప్పండి. అంటేనా? అంటే రోడ్ ఇలా లేకపోతే, అంటే టర్న్ చేయకపోతే ఈ స్ట్రైట్ గా వెళ్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో వెలాసిటీ సేమ్ వచ్చి we are going on changing the direction. Clear? సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే ఇది ఆ సర్కిల్ ఇలా వెళ్తూ ఉంటుందో this will be always experiencing a force. This is called as centrifugal force. This is called as centrifugal force. Okay na? The force that comes into existence on a body, okay, when it is going along a curve is called as centrifugal force. And this centrifugal force will be radially outside. Clear? If you want the definition, I can write down. Look here. Okay, a radially outward force, a radially outward force that is acting on the body. A radially outward force that is acting on the body that is moving along the curve. సో మీరు ఇలా రైట్ కి టర్న్ అవుతున్నారంటే ద ఫోర్స్ విల్ బి లెఫ్ట్ సైడ్, లెఫ్ట్ కి టర్న్ అయితే ఫోర్స్ విల్ బి రైట్ సైడ్. ఓకే, క్లియర్? సో ఇక్కడ ఎలాగైతే రైట్ సైడ్ టర్న్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ ఇట్ యాస్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోర్స్ అన్నమాట. ఇట్స్ కాల్డ్ యాస్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్. ఓకేనా? క్లియర్? ఒకసారి చాలా ఫేమస్ అయింది హైదరాబాద్ లో ఫ్లైఓవర్ కి ఇలా టర్నింగ్ ఉందన్నమాట పైన.
కానీ అతను ఏం చేశాడు, చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయాడు, డ్రైవ్ చేశాడు. ఏమైపోయింది, కార్ ఫాస్ట్గా డ్రైవ్ చేయడం వల్ల ఆ ఫ్లైఓవర్ టర్న్ దగ్గర తిరగలేక పడిపోయింది. అంటే ఫ్లైఓవర్ ఇలా ఉందన్నమాట, ఇలా ఫాస్ట్ వెళ్ళేసరికి ఇలా టర్న్ అవ్వలేకపోయింది, బయట పడిపోయింది అనమాట. దట్ ఈస్ డ్యూ టు సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్. ఓకేనా? అండ్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ యాజ్ ఎ ఫార్ములా, దిస్ ఈస్ గివెన్ బై mv²/r. So whatever the value of mass of the body is there, m, its velocity v should be taking and divide by its radius anamata, r. Clear? That you need to keep in mind. Okay, mv²/r. m is mass of the body, v is basically the velocity, r is the radius anamata. And you see here, ఇప్పుడు ఇది రేడియస్ తక్కువ అనుకోండి, రేడియస్ ఇంకా తక్కువ అంటే షార్ప్ టర్నింగ్, రేడియస్ తక్కువ అవుతున్న కొద్ది షార్ప్ టర్నింగ్ అనమాట. బేసిక్ గా చూడండి ఒకసారి, నార్మల్ టర్నింగ్ అనుకోండి ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, రేడియస్ చాలా పెద్దది. ఓకేనా? షార్ప్ టర్నింగ్ అయితే రేడియస్ తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. రేడియస్ తక్కువ అవుతున్న కొద్దీ ఈ వాల్యూ mv²/r పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. బికాస్ రేడియస్ తగ్గిపోతుంది అంటే 1/r పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. 1/r పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అంటే fc పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ హై ఆన్ షార్ప్ టర్నింగ్. అందుకని షార్ప్ టర్నింగ్ లో చలోపై ఇది షార్ప్ టర్నింగ్ కాబట్టి ఇక్కడ మీరు చాలా తక్కువ వెలాసిటీతో వెళ్ళండి అని చెప్పేసి అనమాట. సో సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది, రేడియస్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు, వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, మాస్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు. సో పెద్ద పెద్ద లారీస్ టర్నింగ్స్ దగ్గర చాలా స్లోగా వెళ్తాయి. టర్నింగ్ దగ్గర కార్లు బయట ఫాస్ట్ వెళ్తాయి, కానీ లారీస్ లో స్లోగా వెళ్తా ఉంటాయి. ఓకే, యూ డోంట్ సీ దట్ లైక్ లారీస్ ఆర్ ఏబుల్ టు ఓవర్టేక్ ఎనీ వెహికల్ ఆన్ ఎ టర్న్ బికాస్ దే గో స్లోలీ. టర్న్ పడిపోయే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ వల్ల. అలాగే వెలాసిటీ షుడ్ బి లెసర్ ఇఫ్ ద సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ షుడ్ బి లెసర్ అంటే అనమాట. ఓకే, క్లియర్? సో దిస్ ఆర్ థింగ్. ఇది ఇన్పుట్. సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అనేది ఇన్పుట్ అనమాట. బేసిక్ గా సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్. అండర్స్టాండ్? సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్. ఆటోమేటిక్ అదే ప్రొడ్యూస్ అయిపోతుంది అనమాట. యూ జస్ట్ నీడ్ టు రన్ అలాంగ్ దట్ పర్టికులర్ కర్వ్ అనమాట. యూ జస్ట్ నీడ్ టు డ్రైవ్ అలాంగ్ దట్ పర్టికులర్ కర్వ్. ఓకే, సో ఇది మీకు బెటర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నా, బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. అర్థం కాకపోతే లాస్ట్ 5 minutes ఆఫ్ వీడియో మళ్ళీ వినండి. బికాస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ ది అదర్ ఫోర్స్ విచ్ ఇస్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్. సో సెంట్రిఫ్యూగల్ అర్థమైతేనే సెంట్రిపిటల్ అర్థమవుతుంది అనమాట. సో అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ మెనీ టెక్స్ట్ బుక్స్ సెంట్రిపిటల్ కి డిఫరెన్స్ కూడా తెలియదు. దే యూజ్ ద సేమ్ వర్డ్. సో ఐ విల్ గివ్ యూ క్లారిటీ అనమాట. సో ప్లీజ్ కాపీ దిస్ అండ్ యూ గైస్ కెన్ మీట్ మీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. Okay, so thank you so much everyone. We'll meet in the next video.